Okay. Okay. So hello everyone, hello namaskara and welcome to my Indian market live streaming. So that time is around 11:19 and let's see what Nifty and Bank Nifty does on 5th of June and that. So we'll do quick top down analysis again from 1 hour to 15 minutes, 15 minutes to 5 minutes. So I'll do Nifty Bank Nifty side by side analysis madi and we'll jump to a conclusion whether we'll get a proper trade or not. Okay. And a very good morning to everyone. So without wasting much time, let's start the video. Okay, perfect. So ನೆನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಮ್ ಚಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆನ್ 1 hour time frame, what it is trying to tell. So 1 hour ಕಿನ್ನ ಮೊದಲು let's go to 4 hour time frame because we are looking this chart for the first time in a day. Okay, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಲತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಓಕೆ, so again I think yesterday no ide mark madidde, this was bank nifty's all time high, so this is acting as a resistance center. So even today this will be acting as a resistance. Okay, and support, when it consider support alla, this is a major support. You can multiple times test agide ankor. I'll show you going to 1 hour time frame. So 1 hour time frame ni nodiದಾಗ there are multiple touches at this point. So if I extend this support, 1 second. Okay, so you'll ನೋಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಟಿಲ್ 54,785. ಅಗೇನ್ ನಾಳೆನೇ ಬರ್ತದೋ ನಾಡಿದ್ದೇ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. Market is an uptrend and you should take only upside trades. Once market says that price action higher is in the formation agi, sideways agi, then if it forms lower low, then we can come to a conclusion that market is weak, getting weaker at this point, and you can plan for a downside trade. Okay, so this is what is a analysis in 1 hour time frame. So 1 hour time frame ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್. But if in case ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡ we can try to go for downside trade. Okay, so with this let's go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame what it is trying to tell anta. Okay, so 15 minutes time frame I can see a trend line over here. So a trend line mark ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. So I think ನೆನ್ನೆನೂ ಇದೇ trend line mark ಮಾಡಿದ್ದೆ. I'll just mark this trend line 15 minutes time frame and at the top I can see this trend line. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ತಂದು ಇಡಲಾಗಿನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಟಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ಡ್ ನೌ. ಸೊ ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ವಿತ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ and this is resistance, this is resistance. But once at the resistance, today's 15 minutes candle like resistance break agi and it has retested this point. So retest admel again it is trying to go up. So market is clearly shifting its trend from downtrend to sideways and sideways to uptrend. So this is what is this simple indication. Okay, so in 1 minute time frame nodidre avagಲೇ ನಂಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣಿಸಿತು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 1 minute ನೇ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ದಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೂನ್ ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಇದೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಟಪ್. ಸೊ 50 MA ಇಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ with again proper higher high formation. So this was an high probability trade. Okay, so let's see ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಲೋ ಬೈ ಸ್ಲೋ. ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿನಾಗ ಬಂದು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ಇಂಟು ಒನ್ 4 more trades. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Okay, so this is what is a bank nifty analysis and let's go to nifty analysis. So nifty no quick analysis ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. So nifty no 1 minute time frame ನೋಡಿದ್ರೆ again it is
ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಹೈಯರ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಹೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 9:20 ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ವಾಟ್ I was trying to explain. Okay, so ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಕ್ವಿಕ್ 1 minute ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ. ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ as a ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವು, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಗ್ನೋರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. But what market is trying to do as of now? So I'll mark with quick fib retracement tool. So either day low in the day high consider martini, and market is sustaining above 50% level at this point. So if in case idu nodrilla, this is 0.5 and 0.6 zone, 0.5 and 0.6 level. So market next level odlattu nodrili. So inta opportunity it's very rare. Okay, so market on ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟು ಡೌನ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಾರ್ದೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿ 50% ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ at 50% level first, and then if 50% level breakdown aitantandre, only then market will come down. So this is a second priority. First priority will be it will take support at 50% level. Yaudana chart tagdu nodri, not only Indian market, any forex market, crypto market, yaudna tagdu nodri, this will be valid. Market will, first priority for market will be taking rejection at 50% level, because it want to follow its trend. Higher high trend follow madbeku. So that is the reason it will take first priority will be rejection at this 50% level. Second priority rejection ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ if in case 50% level ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು and it is forming lower low pattern, then you can easily go for downside trade. Okay, I hope this is very much simple and clear. Okay, so ಇದು trend line breakout ಆಗಿದ್ದ ಸಲುವಾಗಿ I had to explain you this, what why should we take upside trade ಅಂತ. Okay, because lower low formation market somewhere else sideways ಆಗ್ಯದ in shorter duration ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. Just consider this thing. This is forming lower low, sideways market, and slowly it is shifting its trend from downtrend to uptrend, forming higher rise pattern. Higher rise pattern agulatu, and here there is a 50 EMA setup for us. So namdu 50 EMA setup form agidile, and it is taking multiple times rejection at 50 EMA. So aram se you can enter at this point, and you can take easily target of around 20 to 30 points. So in this case, what is the target is, so around 20-30 point target ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋ. So this is how simple analysis is. So with this, let's go to one quick top down analysis ಮಾಡ್ಬಿಡಮ್ ಇದ್ರೊಳಗನು. So already 1 minute time frame analysis ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. We'll do quick top down analysis so that we'll get clarity what market is doing in larger time frame. Okay, again in 4 hour time frame, this is a support. Yesterday I think we marked the same thing as a support. So multiple times ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ at this point. Okay, and now going to this level, so I'll mark this as a trend line. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲುತ್ತೆ ನನಗೆ. I'll mark this trend line in a larger time frame. So 4 hour time frame I can see this as a trend line. Anytime ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತಾ, ಸಾರಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell, let's see. So 1 hour time frame ನಾಗ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ 1 hour time frame ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. 4 hours ನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ 2-3 ಸರ್ತಿನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಬಟ್ in 1 hour time frame, one time, second time, third time, and it is trying to test for the fourth time. Okay, so fourth time in case breakout bantala, first priority will be it won't break out, because
is markets behavior to respect the trend line and come down. But if in case respect ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can clearly show that buyers are getting stronger at this point. So buyers ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ, buyers are getting stronger. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಯ್ತಲ್ಲ, then you can expect a huge breakout. So this is what is market behavior. Every time market on uptrend ಹೋಗಿ sideways ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, then that will be having a higher chances of breaking out. Okay, if in case ille touch ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ we can ignore for the day. Okay, so this is what is in 1 hour time frame and 15 minutes time frame ne hodaga what we can do is, so 15 minutes time frame this trend line is very much valid. Must respect ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ again, first time, second time, second time, third time, fourth time. So il fifth time no, it is trying to, one second, it is trying to respect the trend line. So ee trend line enadru respect ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, just wait for some time, don't take any trades, because ಇಲ್ಲಿ trend line already respect ಮಾಡಿದ್ರೆ market ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Because for today's view market is in high rise formation ಆಗ್ಲತ್ತ, you should be taking only upside trades. Okay, so let's wait whether this trend line will break or not. So ಸ್ವಲ್ಪ market ಇಲ್ಲಿ sideways ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ breakout ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, then this will give us a huge momentum, because today's Nifty is expiry, Thursday ಅದ ಇವತ್ತು, today will be Nifty is expiry. Option sellers ಏನನ್ನು positions book ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, you will get a huge around 100-150 points move in Nifty, if and only if this trend line breaks out. Okay, so let's see whether this trend line will break out or not. Based on the market situation, we'll do a quick analysis on that particular time zone. Okay, so 5 minutes na hodaga again this is simply forming higher high pattern. So ಏನು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ you must take only upside trades or no trade as of now. This is a simple solution. Now coming back to 1 minute time frame. 1 minute time frame ne, this is used only for quick scalping for intraday. I use only 1 minute for scalping because 1 minute na namdu candles du clarity ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. In between I'll switch to 5 minutes or 15 minutes so that larger time frame ne ಏನು ನಡಿಲತ್ತಲ್ಲ and what is happening, and based on that what decision should I take ಅಂತ. So now Nifty 50 ದು 1 minute time frame and Bank Nifty ದು 1 minute time frame ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, and we'll see whether we'll get a proper quick scalping trade or not ಅಂತ. So now what I'll do is I'll just again remove each and everything. So ಇದು trend line ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, but ಇದು resistance support ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, so that will not be confused with multiple supports and resistance. Okay, so ಇಲ್ಲಂತ ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, so I'll be keeping it this way. But now coming back to Nifty, 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, I think this is very much clear, very simple logics, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ complications ಇಲ್ಲ. I'm just using majorly trend lines. I'll show you what I'm using majorly. I'll use trend lines. Array guys, second. Okay, first priority will be trend lines, and then resistance and support, and fib retracement. Okay, fib retracement or 50% level antanu karibodu. I'll mark day high and day low. Based on that I'll mark 50% level. 50% level. Okay, so this is the only things which I use majorly: trend line, resistance, support, fib retracement for trend reversal or trend continuation, and 50% level and fib retracement both works same ಅನ್ಕೋರಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ ಅಷ್ಟೇ. So this is what I use. Based on this again ಇದು ಈಗ ಸದ್ 50% level ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ I'll try to explain. Okay, so now what I'll do is, if in case ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. I'll just mark day high for as of now and day low as of now. So day high, day low mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, and day low in the day high I'll consider this as a swing. So and this will be my 50% level for me. So this will be my 50% level. So below 50% level I'll be bearish, above 50% level I'll be bullish. So for example, why this 50% level is important ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಪೋಸ್ ಇದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಚಾರ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So what I'll do is I'll just mark day low, day high, and I'll take this 50% level into consideration. Somewhere in ಈ 50% level into consideration ತಗೊಂತೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಬರ್ಬೋದು.
maximum ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು again it can reverse its trend. So same thing has happened. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ market ಕೆಳಗೆ ಬಂದು it is going up. So this is why fib retracement, sorry, 50% level is used, and fib retracement is also used for same thing. So again I'll explain you once again with fib retracement tool. Okay, so I'll consider this as day low and this as day high. So fib retracement ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ day low ಇಂದ day high ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ 0.5 ಮತ್ತು 0.6 ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ 0.5 ಮತ್ತು 0.6 ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ 0.5 0.3 ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬರೀ 0.5 ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬರೀ 0.6 ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನನಗೆ ಬರೀ 0.5 0.6 ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಏನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೂ ಬರೀ 50% ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ 50% ತನಕನೇ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಅಂತೂ ಏನು ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಬರ್ತದಂತೂ ಏನು ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ there are higher chances that market will work this way most of the time. So this is game of probability, ಯಾವುದು guaranteed ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So that is why I'm explaining you why fib retracement is important and how to use it. So if I extend this ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. If I extend this, market is above fib retracement level. So ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು this is a fib retracement. I'll remove this as of now. So this is fib retracement level. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ again market will be bearish. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ market will be bullish. So this is as simple as that. Okay, I hope fib retracement is very much clear for you. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ತಿಳಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ನೌ, ಡೇ ಹೈ, ಡೇ ಲೋ ಅಂಡ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as ಡೇ ಹೈ ನೌ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ and this is day low and this is 50% level. Okay, so I'll consider this as 50% level somewhere. Okay, so multiple times support tondo nodri. Again in this very simple 50% level kela bandre I'll be bearish, above this I'll be bullish. When I'll be bullish, again price action it should form high rise. Simply high rise form agbeku and it should be above this level, I'll be bullish. Simply lower low formation and confirmation kodbeku and it should sustain below this 50% level, I'll be bearish. Simple. ಇದರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಮಣ್ಣ ಮಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಚೈನ್ ಓವರ್ ಡೇಟಾ ಯಾವುದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಓವರ್ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಮೂರು ಸಾಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಫ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ. And again I'll just cross check whether everything is perfect or not. 1 second time kodri. It was kind of difficult to cross check whether everything. I had to explain you this what why should we take upside trade after. Okay, because the lower low formation market somewhere in sideways again in shorter duration note. Idu purti consider ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, just consider this thing. This is forming lower low sideways market and slowly it is shifting its trend from downtrend to uptrend, forming higher. Perfect. So everything is perfect. So let's start the video. Let's start the market analysis. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ. So this is for today's intraday. So just idra ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ what we did is we just wanted to know which direction should we take the trade and where are the major support, major resistance ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು. So this trend line is a major trend line. If you go to 15 minutes time frame, so there are high possibilities that market will respect this trend line because this is a fresh trend line. First time rejection,
first time respect ಮಾಡಿದ್ರೆ second time it is respecting, third time also it is respecting. So I think even fourth time it will respect. So one point ಇದೆಲ್ಲ zone full compact zone ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ, ಅವಾಗ it will either break out upside or downside. So ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we should just wait or plan for quick scalping trades. But ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ breakout ಆಯ್ತಲ್ಲ, this will give you a huge momentum. You can plan for a long term trades like swing trade, ಇಲ್ಲ heavy points ನ capture ಮಾಡ್ಬೋದು. Around 500-600 points ತನಕ you can keep it as a target. Okay, so I'll come back again to 1 minute time frame and tell you what is happening in 1 minute. So 1 minute now again I can see this is a selling zone. So illon seller zone ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ, and it is also having a rejection from the trend line. So this indicates that this is a very strong resistance as of now, because rejection trend line indanu support, trend line indanu resist agada, and it is also in a seller zone. So multi-year double confirmation. So this is acting as a strong resistance now. Next time market il ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, this will be acting again as strong resistance. ಅಷ್ಟು easily give up ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Again it is a round figure level. Shabash. So ಇದು 55,800 ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು, but again this is because round figure level ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 55,800 ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ they will be trying to take market down. So that is the reason exactly ಇದೇ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡದು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಎವ್ರಿ ಡಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟ್ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರವ. ಓಕೆ, and again this is support because this is 50% level. So market again ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು it should take support, go up, ಇದೊಂದು ರೇಂಜ್ ನೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ what can happen next ಅಂತ. But as of now there is no proper high probability trade. The scenario is just to wait and watch. Okay, एकदम ಒಂದು high probability trade ತಗೊಂಡ್ರೆ एकदम ಸ್ನೈಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಸೀದಾ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ it should hit our target. So ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರು will trade, or else we'll just wait and watch the market. And again in Nifty shorter time frame I can see a trend line over here. ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸತಿ ಏನೋ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ನಿಫ್ಟಿನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲದು. ಅರೌಂಡ್ 20 points 20 to 25 points ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಝೋನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪರ್ ಝೋನ್, ಕೆಳಗೊಂದು ಲೋವರ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, okay, so I'll remove this trend line as of now, necessary illa. But again this is a proper trend line. Illu one trend line ada. Okay, so let's keep it simple. Multiple trend lines haki confuse ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. So as of now what I can plan is in Nifty I can plan an upside trade at this point, but again ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ that will be giving me much more confirmation. But again in Bank Nifty I don't want any trades, because ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ setup form ಆದ್ರೂ I'll be taking only just 40 points ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. Again it can come down from this point, so that is the reason I'm not interested much in Bank Nifty as of now. I'll wait for Nifty on ಸ್ವಲ್ಪ red candle form ಆಗಿ ಈ trend line lower trend line ಗೆ resistance ತಗೊಂಡು support ತಗೊಂತಲ್ಲ, then I can plan for upside trade. Okay, so let's see. This is what is simple plan of action. Market is in uptrend, market is forming higher highs, buy upside trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಬಾರ್ದು. So this is very simple and clear as well. Okay, so market ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದಷ್ಟೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು this will be more than sufficient. Okay, so trend is your friend ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು. So just follow the trend and magics will happen. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್.
but as of now I don't think so we'll get a trade this way, but we just have to wait and watch. So ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಕ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ one second, where is the pen tool? Okay, we'll make this chart bigger. Okay, so ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ is forming high rise, very nice. Okay, so market is forming high rise. So one small one channel neg move aglatade ninne pura entire dina second half neg. I also said you the view of second half. So second half neg just try to ignore the trade, or else market kelag bandre ashte tagori, illa antandre just ignore the trade anta helide. We took trade somewhere in bank nifty, not in nifty. Okay, so anta heli ನೀವು ನಂದು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ I would have explained it clearly what should be the second half decision. So now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀಲತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ದೇ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್. ಸೊ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಯು ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್. ಅವ್ರದನ್ನ ಮುಗಿಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಾರೇ ಬಾಯಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್. ಸೊ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಾರು ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಂಗ 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ನೇ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬುಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ we can understand buyers and sellers psychology. So ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ 2000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಡಿಲತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಬುಕ್ ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಿನ್ನೆ 2000 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು 8K ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಬುಕ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಬುಕ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಇಯರ್. ಎಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅನದರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಬರೋರು ಯಾರು, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇವನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿನ್ನೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆರ್ ನಿನ್ನೆ ಯಾರಿದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ they will start to buy put option, and whoever has holded yesterday they will try to sell the call option. So ninne togondre they will be selling call option. So selling call option will give you market down and buying put option will also take you market down. So same thing has happened at this point. So idanna ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸಬಹುದು because this is kind of advanced level, but ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ then this will make sense. Okay, so there are two possibilities here. ಒಂದು, ನಿನ್ನೆ ತಗೊಂಡೋದವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಆರ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಟ್ ಇಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೌ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಅಂಡ್ whoever has missed this upside momentum or gap up open ಆದ್ಮೇಲೆ whoever has missed this yesterday's buying opportunity, so they will immediately start selling within 1 minute. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಲ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ or they will try to buy put option. Okay, so awaga market will fall heavily. So fall heavily ಮಾಡಿದಾಗ again, okay, ನಾ ಇದು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ.
because I can understand what I'm trying to tell, but ನಿಮಗಿದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ಏನೇನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾ ಲೈವ್ನಾಗ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಂದು 50 MA ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ಹೌ ಬಯರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ನೇ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ರೆಶ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್, ಬಟ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಬರದೇ ಇರಬೇಕಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಲ್ ದೇರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನಾನೇ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. I'll be either trailing the stop loss or booking the profit. So profit again, you're short ಮಾಡಿರೋ profit book ಮಾಡಿದ್ರೆ market will again go up. Okay, so this is what is simple buyers and sellers game. ಒಬ್ಬರು profit book ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಪೊಸಿಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಪೊಸಿಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ there will be a transaction. I don't know, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೂ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಡೆಪ್ತ್ನಾಗ ಹೋಗ್ದಿರಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ನೋಡೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೇಡ. ಈ ಟ್ರೇಡ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಝೋನ್ನೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋರು 9:15 to 9:30 ತನಕ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್, ವಿತಿನ್ 30 minutes ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದು. ಸೊ first 30 minutes if you are a beginner traders, you don't have to trade in first 30 minutes, but first 30 minutes momentum bhal fast barutade and you will be done and dusted within half an hour. So that is the advantage of this. But again on live na explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು, but ಇದು ಈಗ ಸದ್ ಬೇಡ, because this will be over complicated for you. So again now what I can say is ಎಲ್ಲರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ I can see they are placing somewhere above their entry point. So even if I enter at somewhere this point, I will be placing my stop loss here. So same thing, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they will be placing the stop loss above this level. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ they will be placing the stop loss above this level. Same thing. But I'm interested only in upside trade, not at all a downside trade, because unless and until 50% level cross agi ಕೆಳಗೆ ಬರೋ ತನಕ I will not be going for downside trade. This is very clear. And ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್, go only for upside trade. This is again small pullback ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ, this is pullback. And again when this is considered as reversal, again I'll consider this as day low and day high. If 0.5 or 0.6 level ಇದರ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then I'll consider this as reversal. So exactly ಈ ಝೋನ್ಗೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. If in case you go through fib retracement tool ಅಲ್ಲ, it is taking rejection exactly at this point. Okay. So now what I'll do is I'll wait for price action to form in this candle. So in this idrola what I'm expecting, it is forming lower lows, it will ಸ್ವಲ್ಪ sideways agi it should form higher highs. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I'll be much confident to go for an upside trade. In case it ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ I'm not at all interested, because I'm interested only below 50% level to go for downside trade. Okay, plan is very simple and very clear. ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಯಾರು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದನದ್ದನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. We need one more small red candle and then market goes up, then that will make sense.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. So above this level, I think we can go for upside trade. 6 to 8 points will be the stop loss. Okay, come on. So target will be this trend line. Super. So trade ill entry point adu namdu. Let's see whether this will give us a target or not. Simple logic, same. Okay, I think this will give us a profit. Come on, come on. I'll explain you the logic also once the target sigli. Already logic explain madini, but I'll try to simplify still more. But I'll just wait for a target. Ulta audio scenes. Let's wait. This is again quick scalping trade. Just 7 points or 8 points to stop loss and 21 points is target. Risk to reward is 2.75. To 1 is to 2.75 is the risk to reward. Okay, so let's see. Come on. The complete engulf python, I think this will be the stop loss, but this is again a strong support ancore. It should not come below this level. Either nam stop loss togondrunu. But we are still in a trade. In a stop loss ittagilla namdu. Ekdam ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವ ಅನ್ಕೋರಿ. Just 1 point ಅನ್ಸ್ತು. 0.5. Wait. Even though you, if in case enter agidire and you kept stop loss like na 7.7 points ittinala, you if in case 5 points ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. For example, stop loss ಇಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. Just wait for some more time. Again market ಮೇಲೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, try to re-enter once again and keep same point as stop loss. So ಅವಾಗ that will give you confidence. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ in case ಇದು stop loss ಇಟ್ಟಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು in spite being in right direction and right entry point, you got out in a pullback. Adu worst regret ಆಗ್ಬಿಡ್ತದವ. So just try to re-enter again with small SL, then you will get some confidence. Okay, let's see. Again ವಾಪಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ are waiting for market to fall down, but our opposite ಹೋದಾಗ they will be booking losses immediately. ಟಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. I can see what is happening and what other people are thinking of. Okay, come on. Super. So e level ಮತ್ತು ಈ level ekdam spike, heavy spike ಬರ್ತದೆ. Show you how the spike will be. Ekdam on green candle ಹಿಂಗ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ green candle form ಆಗ್ತದೆ. Let's see. And even bank nifty is also supporting to go upside trade. This is again a seller zone, so ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ನಮ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು.
ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನ we can take as advantage and we can enter into a trade if you can do proper analysis. Let's see. Come on. Okay. एकदम स्नैपर एंट्री एकदम हेडशॉट अನ್ಕೋರಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಇಟ್ಟಿನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕಮ್ ಆನ್ एकदम ಹ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ शाबाश एकदम स्नाइपर एंट्री ओके so now what you can do is you can trail it to break even आराम से नम कई ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ 1 second ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿ 1:1 ತನಕನೂ ಇಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ come on super I think this will give us target okay 2 more points shabash target done एकदम हेडशॉट ಅನ್ಕೋ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆದರೂ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೀಎಂಟರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ you can easily get the target so what happens is ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ತಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು overcome the experience, overcome the fear. So ಅಂದಾಗ್ಲೇನೆ you'll try to punch those trades. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಯು won't care, literally won't care about those things. Just trade ಬಂತ you will be executing. So again target ದಾಟಿ ಏನೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಬಾಷ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೊ ನಾವು 21 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ 1:2.75 ಸಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರು ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಬೋದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓ ಶಬಾಷ್ ಇನ್ನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬುಕ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ nice if I go to OI data 24,750 and 800 heavy call raters are ಇಲ್ಲಿ so that is the reason they are giving up 750 ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ heavy spike ಬಂದು ಸೊ ಈ ಸ್ಪೈಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ 800 ಆರಾಮ್ಸೆ ಏನೋ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ
as per my view it can give till 820 tanka. 1 second guys, 1 second. Okay. Okay, I'm back. So target just now 20 points ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. Now it has given around 80 points. Super. Next level. So ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟಿಲ್ 24,840 850 ತನಕ ಈಸಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ. ಓ ಓ ಓ ಏನು ಮೂವ್ ಬರ್ಲತ್ತು, ಇಂಥ ಮೂವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವ್ ಸಿಕ್ಕರು ಸಾಕಿಟ್ಟೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ 50% ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಯು. ಅಪ್ ಮೂವ್ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ was expecting more till this trend line, but it gave you a huge. So ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೂ would have captured around ಒಂದು 70 to 80 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೂಪರ್. ಸೊ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಥ ಟೈಮಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅನ್ನೆಸರಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನೇ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀ ಎಂಟರ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ನಾವೆಷ್ಟು ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡೀವಿ, ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. So starting initially ನಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಮೋಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಓ ಬೈ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದಂತೇಳಿ ಆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದೀಸ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಯು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ದ SL. ಸೊ ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತದವ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ 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 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟ್ರಿಲ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ 1:1 ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಸುಮ್ ಕುಂತಿದ್ರು
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿತಿನ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಐದರ್ ಗೆಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಂತೂ ಏನೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಏನೋ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ 100-200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಟ್ಸ್. ನೀವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ gradually increase your positions. Only then you'll gain confidence. So let's see. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಮೂವ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮೂವ್ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವ್ ಆಗಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಯಿ ಏನಂತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಬಟ್ ಇದು ಮೂವ್ ಮಜಾ ಬತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. So what 15 minutes time frame is doing, let's see. Okay. So ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗ ಈ ಚಾರ್ಟ್ನಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಇದು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟುಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಂದಿದ್ದೆ 24,840-850 ತನಕ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. Or else again if it breaks out even this level, this will be the next target, 24,884. Super. Next level move kodlata anko. This is Thursday today. Thursday expiry dina dhamaka. ನಾ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಅದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡೋದು, ಆ ಮೂಮೆಂಟಮ್ನಾಗ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಆ ಖುಷಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. Because you are analyzing on your own, you learned so many things from past these many years, and you're booking profit and you're making money on your own, and that will be a feeling we can't express it. Just like RCB won trophy after 18 years. So ಆ 18 years struggle ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಸಟ್ಟಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ, ರಪ್ಪಂತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ. ಆರಾಮ್ಸೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 24,885. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗುಡ್, ದೆನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಲ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಸ್. Superb.
ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 15 minutes. ಸೊ ನಂಗೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ 15-20 minutes ಆದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಸಾಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಇನ್ನು ಮೂವ್ ಬರೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೂವ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನಿಫ್ಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 245 points ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ 280 points. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಮೂವ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಲಿಯೋದು ಏನು ಭಾಳ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 month or 2 months ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ 1:1 ಸಿಕ್ಕದು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಂತನೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ 1:2 ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೂವ್ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೇನೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಲಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಯೋದೇನು 1 or 2 months is more than sufficient, but when you trade practically, where you are exiting, where you are entering, that is the only thing that will matter. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3K ತೋರಿಸ್ತಿರ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 4K ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ 2Kಗಿಂತ 4K ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 4K ಇಂದ 8K 10K 12 15,000 ತನಕ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೋಲ್ಡೆಡ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ. 4,000 is not a small amount, it's a very good amount, but still ಕೈದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸನ್. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಯು ಆರ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ 24,900 ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಯೂಶುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದೇನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಯೂಶುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. So one point I want to tell is, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 9:15 ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಂತಿರಲ್ಲ, ಒಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದಾಗ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಆ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಾಕಾಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ವೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಆ ದಿನ ಇಂಥ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ.
because this has happened for me so many times. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2-3 ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಬಟ್ ಐದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೂವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಷ್ಟು ದಿನಗನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈಗೇನು ಕೊಡ್ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಂಥ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅಗೇನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ವಿಲ್ ಓವರ್ಕಮ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಟು ವೇರ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ವೆನ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ. So my simple advice is just enter into trade 1:1 stop loss break even ತಗೊಂಬರ್ರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟು 1:1. ವಾಪಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಔಟ್ ಆದರೆ ಔಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಡೇಸ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದೇ ದಿನದ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಮ್ವೇರ್ be an added advantage. So na ಹೇಳಿದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೇರೆ ತಲೆ ಓಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ 24,900 ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ they will be stressed out. So ಅವಾಗ again it will go for a huge up. If ಈ ತರ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then this will be a valid breakout. See that ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬರೀ upside direction, this is not a usual behavior. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದೇ ಹಿಂಗೆ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಹೈಸ್, ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, ಹೈಯರ್ ಹೈ, ಹೈಯರ್ ಲೋ, lower high, lower low, lower high, lower low. This is what is the pattern of market, usual behavior of market. ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. Okay, 1 hour 3 minutes. Okay, cool. So I think ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ we got a nice move. So I think I'll wind up the live stream as of now. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಏನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟೋದು, ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನೆಸರಿಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, so I'll wind up the live stream. I have some other work, so we'll meet you in next video. Until that, see you all, take care and bye bye.